ஓகே. ஸோ கரெக்டான டைத்துக்கு 9 மணி ஆனோடனே கரெக்டாக காண ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஓகே வந்துட்டேனா ஓகே வந்துட்டேன். ஸோ ஆரம்பிச்சிடலாம். வாட்ஸ்அப் கைஸ் என்ன இருக்கீங்க? எல்லாருக்கும் குட் ஈவினிங். எல்லாம் இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நானும் நீங்கள் நல்லா இருக்கிறேன். இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம், புதுசாக ஒரு ஸ்டோரி கேம் வரும். இதுக்கு பேர் வாட் ரிமைன்ஸ் ஆஃப் எடித் ஃபின்ச். இந்த கேம் ஆக்சுவலி எனக்கு 3 பேர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க, கண்டிப்பாக நீங்கள் விளையாடுங்க, கண்டிப்பாக இதை லைவ் போடுங்க அப்படின்னு. இது ஓகே நம்மளும் சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் போட்டோம். நம்மளும் இதுக்கு லைவாக போடுறோம். ஸோ இந்த கேம் ஆக்சுவலி ஒரு நாஸ்டால்ஜிக் ஸ்டோரிஸு தான் போகும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அது எப்படி இருக்குது, எந்த இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஸோ இந்த இடத்துல ஸ்டார்டிங் அப்போ ஒரு போட் இந்த மாதிரி இதில் போயிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ அந்த வாட்டர் மீன்ஸ் எடித் ஃபின்ச் லோகோ ஒன்று இருக்கும், அது மிஸ்ஸிங். ஓகே அது பார்க்கலாம். ஸோ அது ரொம்ப தூரம் போயிடுச்சு. அந்த மலை இருக்குல்ல, இந்த சென்டர் மலை அதுக்கிட்டே இருந்துச்சு. ஓகே ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ சேனல் பிடிச்சவங்க மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூட இன்னொரு நாள் வாங்க எப்போ லைவ் வேணும், இப்போ வீடியோஸ் வேணும், உங்களுக்குலாம் அப்டேட் ஆகும். அதில் டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து இன்ஸ்டாகிராம் வச்சுருக்கேன், அங்கேயும் என்னை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு டிஸ்கஸ் இருக்குது, வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? ஓகே ரொம்ப நேரமாக இன்ட்ரோ கொடுத்துட்டே இருக்கேன், ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். இந்த பக்கம் கீழே புக் இருக்குது, எடித் ஃபின்ச் புக் இருக்குது. என்னடா புக் எடுக்க முடியல. ஓகே. A lot of this isn't going to make sense to you. ஒரு நிமிஷம். சப்டைட்டில்ஸ் இல்லை, சப்டைட்டில்ஸ் இல்லை. ஓகே சப்டைட்டில்ஸ். And I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning with the house. ஓகே ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் அட் த பிகினிங் வித் ஹவுஸ். இந்த வீக்லேருந்து நான் ஆரம்பிக்கிறேன். அந்த புக்கில் இருக்க ஸ்டோரியாக இப்போ நம்ம ஆட போகிறோம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ஃபைன் போகலாம். ஸோ இந்த ஷிஃப்டிங் கண்ட்ரோல் ப்ரெஸ் பண்ணால் ஜூம் ஆகுது. ஓகே எல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணால் ஜூம் ஆகுது. ஓ I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. நான் 11 வயசு இருக்கீங்க தான் இல்லை, ஆனால் வந்து பாதி வீட்டுக்கு முன்னாடி விட மாட்டாங்க நீங்கள் அப்படின்னு. யூஸ்வலாக வந்து விட மாட்டாங்கண்ணா, பெரிய பையன் என்னடா என்னடா பண்ணணும். ப்ரெஸ் பண்ணு. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. மெயில் பாக்ஸில் 7 இயர்ஸ்க்கான பொருட்கள் இருக்குது. ஓகே வேற ஒன்றும் இல்லை. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. ஓ ஐ ஹேவன் பேன் பேக். அவனோட பிரதர் லூயிஸோட இறந்தாளுக்கு அப்புறம் வந்ததே இல்லையா? ஓகே நோ ட்ரெஸ்பாசிங். கேமரா In her will, my mother left me a key but didn't tell me what it unlocked. ஓ எனக்கு ஒரு சாவி கொடுத்துருக்காங்க. Maybe she thought I'd know. சாவி திறந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு She சொல்லுவாங்க. thought that the mystery would be enough to bring me back. எனக்கு தெரியும் நினைக்கிறாங்க, பட்டு மிஸ்ட்ரி என்னன்றது அந்த புக்கு வாங்கினது. இங்கே வழி இருக்குதா, மேலே வழி இல்லை, ரெண்டுமே வழி போகுது. இங்கே இந்த பக்கமும் போகுது. இந்த பக்கம் லாக்கு. The truth is, உண்மை என்னன்னா, even after I inherited the house, I நான் never வீட்டில் thought I'd come பிறந்திருந்தாலும் back to it. அந்த வீட்டில் தான் But now I பிறந்தாலும் have திரும்ப questions வர about my மாட்டேன் family that only யோசிக்கிறேன். the house knew the திரும்ப answers to. அவங்களுக்குள்ளே கேள்விகள் நிறையா ரைஸ் ஆகிடுது. ஓகே. The woods around the house have always been uncomfortably silent, as if they're about to say something but never do. அமைதியாக இருக்குதா ஃபுல்லாக, ஆனால் இதை சொல்லணும்னு நினைக்கிறாங்க பட் சொல்கிறது இல்லை. ஏதோ வீடு வருதுங்க. அந்த வழி என்ன இருக்கும்? அந்த வந்தோம்
ஒரு ஹூப் இருக்குது, பேஸ்கெட் பால். ஸோ இதுவும் தெரிஞ்ச அந்த வர வழியில் நினைக்கிறேன். மானுங்க போய் பார்ப்போம் என்னதான் இருக்குது. போயிட்டு வந்துட்டு திரும்பி வருவோம். மானே எங்கே வர்றேன்? இந்த பக்கம் போகுது, இந்த பக்கம் வழி எதுவும் இல்லையா? ஓகே ரைட், இந்த பக்கம் எதுவும் இல்லை. No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. இந்த வழியாக யாரும் வந்ததில்லை, இருந்தாலும் 2 வழியாக நான் வந்திருக்கேன். ஒரு ஸ்டீம் வச்சு மட்டும் வந்துருக்கேன் இதில். இந்த பக்கம் எதுவும் வரல. இது எங்க அந்த தான் கனெக்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், அங்கே தான் கனெக்ட் ஆகுது. சரி ஓகே போவோம். வந்த வழியாக போவோமா, இந்த வழியாக போவோம். பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் வேறு லெவலு. பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் நல்லா இருக்குது சீரியஸாக. கீழே இது இருக்குமா? எனக்கு இது பார்த்தோன்னே க்ரீன் ஹில் ஞாபகம் தான் வருது எனக்கு. க்ரீன் ஹில் இந்த மாதிரி லெஃப்ட் ரைட்டில் பார்த்து போகணும் ஏதாச்சும் இப்படி இருக்குமா இல்லையான்னு. ஓ இது வீடுங்க. ஓகே. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. நான் எப்படி ஞாபகம் வச்சேன் அப்படியே தான் இருக்குது. எப்படி நான் கனவு வேணும்னா அப்படியே தான் இருக்குது. வண்டியில் இந்த பக்கம் எதை வழி போகும்? இது என்னடா அது? ஓகே, இது இப்போ பிளாக்டு. அடுத்து போய் பார்க்கணும் வரிசையாக என்னென்ன. இதுவும் வழி இருக்குது. ஏதாவது கெராஜ் போகிற வழி இது. ஓகே. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. வார்த்தைகளால் சொல்லவே முடியாது, அந்தளவுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப எனக்கு சௌகரியமாக இல்லை அப்படின்னு. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. 17 வயசுலேயே உனக்கு அந்த வார்த்தைகள் எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. இப்பயும் அந்த வீடை பற்றி பயமாக இருக்கு அப்படின்றாங்க. ஓகே, வீட்டுக்குள்ளே வந்துட்டோம். வேறு எதுவும் இல்லை. இது கெராஜ் போகிற வழி. இங்கே தாப்பால். I hoped the key might unlock the front door. இதுதான் அந்த கீ. It didn't. பட் இல்லை, இதுவும் இல்லை. சரி, இது என்ன? Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. உள்ளே பார்த்தா வீடு எனக்கு வெயிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு. ஜாயிஸ்டிக்கில் ஆட முடியுமா? வாவ், இது தெரிஞ்சால் நல்லா இருக்குங்க. சரி, வீட்டுக்கு மறுபாதையை தேடணும். எப்படி தேடுறது? ஜாய்ஸ்டிக்கில் ஆனது தெரிஞ்சா. கராஜு இதுக்குள்ளே வழி இருக்கா? இல்லை. வேற ஏதாச்சும் வழி உண்டா? இங்கேயும் இல்லை. வேற எப்படி போவேன் நான்? அவ்வளோ கோவன். ஓகே, இங்கே தான் வழி போகணும்.
இதுவும் இதுவும் வேண்டாது. அந்த சாவியும் வரல. வேற எங்கே இருக்கும்? ஏதோ crocodile வாயை திறந்து வேறு எதுவும் வழியும் இல்லை. வேற எங்கே போவேன்? யாராச்சும் இந்த கேம் ஆனீங்கன்னா அவங்க சொல்லுங்கப்பா. இந்த வழி இப்போயாச்சும் வருதா? இதுக்கப்புறம் சான்ஸ் இதுவும் இல்லை. அன்னோன் லோட் ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். வாங்க அன்னோன் லோட், எப்படி இருக்கீங்க? சாப்பிட்டீங்களா? இந்த டின்னர் உன்ட்ட மலையாளத்தில் பேசணும். யோ சுகமல்லோ, நமஸ்காரம். டின்னர் கிழிச்சு இதில் எப்படி நான் போவேன்? சாவி இல்லை. வேற எப்படி? ஏதாச்சும் மாட்டு வழி இருக்கா? ஓகே, லெஃப்டில் கராஜில் வழி இருக்கு. பார்க்காம விட்டுட்டேன். இங்கே ஒரு கேட் என்ட்ரன்ஸு. சப்பாத்தி ப்ரோ வந்து சாப்பிடல. ஏன் என்னடா சத்தம்? இது சரி, கீழே பார்க்கணும் பாருங்க. வெறும் இல்லை எங்க லக்கி குசி. இது இந்த நாய் உள்ள போகும்ல, அதுக்காக Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. சின்ன வயசுல இருக்கிறப்ப இந்த மாதிரி நம்மளும் அந்த நாய் மாதிரி வீடு, இந்த நாய்க்கான டோர் வச்சுட்டு போகும்ல, அதுக்குள்ள உள்ள போன ஈஸியா இருக்கும். The power had been turned off the night we left. பவர் கட் ஆயிடுச்சு. நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? ஆமாம் ப்ரோ, நான் சாப்பிட்டேன். நான் வந்து வீட்டில் கொஞ்சம் லெமன் ரைஸ் இருந்துச்சு, ஐ மீன் சோறு இருந்துச்சு. அதை சோத்தை வச்சு லெமன் ரைஸ் பண்ணிட்டேன். வேறு 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 இன்னும் இன்னொரு போர்டு இருக்குது, ஒர்க் டேபிள் இருக்குது. அப்புறம் ஓகே, For the first time in years, முதல் தடவையா I felt like I was home. இப்போதான் வீட்டுக்கு வந்ததா ஃபீல் பண்ணுறான். But instead of a family, there were just memories of one. இவங்க ஃபேமிலிங்க. ஈடித்து, டானு, லூயிஸு, எடி. ஓ, ஈடிட்டுறது பொண்ணு, லூயிஸ்ன்றது அவங்களோட தம்பி, டான்ன்றது அவங்க அம்மா, எடின்றது அவங்க பாட்டி. நைஸ். இன் லிவிங் மெமரி லூயிஸ் ஃபின்ச். அவன் தம்பி இறந்துட்டானா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன? இது என்னது? Like how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. ஓ, இந்த வீட்டுக்கு ஒரே ரெஸ்டாரண்ட் தான், அது சைனீஸ். இந்த சைனீஸ் ரெஸ்டாரண்ட் ஒன்று மட்டும்தான் இவங்க வீட்டு டெலிவரி பண்ணுவான். Or how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon, except our cat, Molly. அவனோட தம்பி வந்து மீன் சம்மந்தப்பட்ட தொழில் இருந்ததுனால ஃபுல்லாக ஃபிஷ் ஃபுட்டே சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. இதோட ஃப்ரண்ட்டில் ஏதோ வந்து போய் சாப்பிட்டாங்க. இதுக்கப்புறம் வேற ஏதாச்சும் இருக்குதா? இது என்ன? டைனிங் டேபிள். The table was still a wreck from the night we left. என்னைக்கு விட்டு போனாலும் அப்படியே இருக்குதா வீடு? It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. பாம் வந்து எனக்கு பாம் வெடிச்ச மாதிரி, பட் வந்து இந்த இதை சேதாரம் பண்ணாமல் அவங்க ஃபேமிலியை மட்டும் சேதாரம் பண்ணாங்க. My mom was the only one of us who could imagine Great Grandma Edie living in a nursing home. ஓஹோ, ஓகே. சே,
இவ்வளோ நான் சப்டைட்டில்ஸை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறேன், ரொம்ப கேவலமாக பண்ணுறேன். நான் பண்ணுறதா இல்லை விஷயம் கதையை விட கவனிக்கிறதா. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it. Like a smile with too many teeth. ஒரு ஒரு சிரிப்பு வித் ஏகப்பட்ட பல்லு, அது மட்டும்தான் இருந்துச்சு அந்த வீட்டில். வேற 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 டிவி. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house after it sank. எடின்னு படிச்சிட்டேன். ஈடி. எல்லாத்துக்கும் ஒரு கதை இருக்குது. நைஸ் டு see. வேற இது என்ன ஏதாச்சும் இருக்குமா? ஓகே, டுடே நான் லெமன் ரைஸில் மார்னிங் நான் மேக் பண்ணேன் ப்ரோ. ஓஹோ, ஓகே ஓகே ஓகே. இது என்ன கதை? Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. அடச்சா, இதுவும் இந்த கீ இல்லையாங்க? அச்சா, ஆனால் சின்ன வயசில் வந்து அவன் வீட்டில் சொன்னதே இல்லையா என்ன சொல்லி. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. கிரேட் கிராண்ட்பா அவங்க தான் வீடு கட்டினாங்களாம். இது ஹாரர் கேம் இல்லைங்க, இருந்தாலும் இந்த ஹாரர் ஃபீல் வைப்ஸ் வருது இருக்கு. எனிதிங் ஹியர்? ஓகே, ஏதோ இருக்குது. இது என்ன? My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. மில்டன் ஃபின்ச். இது அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர் அடுத்து. ஓகே, பட் அவன் உயிரோட இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கடைசி வரைக்கும் ஃப்ரேம் பண்ணி காமிச்சிட்டாங்களாம் அவன் உயிரோட இல்லைன்னு. இதுக்குள்ளே போவோமா? இது கிச்சன் தானே இருக்குமா? இப்போ வந்து லைக் டாப் ஃப்ளோர் போகணும். இது வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் கேட் வந்தோம்ல அந்த பாதி. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. போன ராத்திரியில் என்னென்ன மிச்சம் இருக்குதோ அதெல்லாம் இருக்கு. நிறைய விஷயங்கள் மறைந்து போயிட்டது. ஓகே, லெட்ஸ் கோ அப்ஸ்டேர்ஸ். After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. மில்டன் Then Edie retaliated and drilled peepholes. இது கொஞ்சம் சோக கதையாக இருக்கு. இந்த வழியாக போகுது. போயிட்டு அப்படியே லெஃப்ட் எடுக்குது. ஓகே, வா. இது வந்து லைக் ஓகே கேல்வினோட வீடு. அதான் வீடு க்ளோஸ் பண்ணிக்கன்னு சொன்னாங்கல்ல அது. இது யார்? கிரெகோரி ரூம். இது ஸ்வென் ஹாப்ஸ்டர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் எனிதிங் எல்ஸ்? எல்லாருமே லாக் பண்ணி போயிருக்காங்க. ஆனால் அங்கே ஒன்று மட்டும் திறந்துருக்குது. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Louis told me there were secret passages, but I never believed him. $20,000 leaks under the sea. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Wow. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Okay. But I had no idea what was behind that door. Hey, yarodu. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Okay. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Molly's room, okay. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Molly room. வீடியோட ப்ளூ பிரிண்ட் இருக்கு. மாலியோட ரூமு, பாபரோட ரூமு, எடி இன்ஸ்டனோட ரூமு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இது என்ன? மாலி ஃபின்ச்.
December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. கேரட் வேறு வழி இல்லை, பசிக்கு என்னெல்லாம் சாப்பிட வேண்டியதாக இருக்கு பாவம். Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. இதென்ன பம்ப்கின்? My Halloween candy was all gone. சின்ன பிள்ளை ஒன்றுமே கொடுக்காம விட்டு போயிருக்காங்க. வேற என்ன இங்கே ஏதாச்சும் இல்லா? மீன். I thought about eating Christopher, but I held back. ஐயே, அந்த மீனை சாப்பிட ஆசைப்பட்டுருக்காளா? பாவங்க. வேற ஓகே, இது ரூம் திறந்துருக்கு. ரெஸ்ட் ரூம். I kept eating and eating. டூத் பேஸ்ட் சாப்பிட்டுருக்கானா? ஓ மை காட். பசியில் என்னென்னமோ சாப்பிட தோணுது நமக்கு. I ate a lot of things that night. இது ஏதோ ஃப்ரூட்டு, டிஃப்ரெண்டான ஃப்ரூட்டு. எல்லாத்தையும் சாப்பிட்ருக்கிறேன், கையில் கிடைச்சது எல்லாத்தையும். வேற Then I heard chirping outside my window. பறவை சத்தம். It was a barn swallow going back to her nest. Okay. I reached out for her. அடைச்சி பறந்து போச்சு. அதை சாப்பிடாத, அது சாப்பிட போகாத, உன் பசிக்கு. And suddenly அம்மா, I was a cat. என்னோட பூனை ஆயிட்டாங்க. இப்போ சரி, நெக்ஸ்ட் இப்போ எங்கே போனோம்? பூனையாக மாறிட்டேன். ஓ, ஜம்ப் இங்கே இருக்கு. I tried to be quiet, but the bird was really scared. நல்லா இருக்குங்க. ஐயோ, பறந்துருச்சு. வேற எங்கே வழி? இதுவா? ஓகே, எங்கேயோ போகிறேன். இங்கே வழி இல்லையா? இப்போ இந்த பக்கம் இங்கே வழி அடைச்ச ஆட பறந்து பறந்து போய் I jumped and I almost got her. அடைச்ச கொஞ்சம் ஜஸ்ட் மிஸ்ல எஸ்கேப் ஆகிடலாம். இப்போ எங்கே இருக்க? இங்கே இருக்க. லாஸ்ட் ட்ரை. ஜம்ப்னு. I could tell she was getting really tired. அடைச்ச தப்பிச்சமாடா. இது என்ன டாய்ஸ்? ஓகே, ஒரு அட்டெம்ப்ட். Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. உன் பசிக்கு இதெல்லாம் சாப்பிடணும் எனக்கு தோணுது. எப்படி? ஒரு ஃபைனல் இதுவாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பட் எங்கேயோ போகுது. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. ஆந்தயம் பண்ணிட்டேன். என்ன பண்ணுறது? அந்த பூனை செத்து இருக்கு.
அதனால பசிக்கு என்ன கிடைக்குதோ அதெல்லாம் இப்போ வேட்டையாடுங்க. Rabbits. இங்க இருக்கு. இப்படி 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 இப்படி. ஒன்று எடுத்துட்டேன். நைஸ். I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. ஒரே And then கல்லுல flew முழுங்கிட்டானா? off to find something bigger. பெரிய உணவா கிடைக்குமா பார்க்க போறேன் அடுத்து. வேற என்ன? A mama rabbit. ஏய், பெரிய ராபிட். வரா 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 வரா. She was almost too big to carry. ரொம்ப பெருசா இருந்தாலும் I started choking, but I couldn't stop eating. அப்படியே முழுங்கி தொண்டை Suddenly, அடைச்சிடுச்சு. I was a shark. இப்ப திமிங்கலாமா? ஓகே. திமிங்கலம் எங்க தண்ணியில போகும், கரையில போகுங்களா? ப்ராப்பரா I rolled off the cliff and into the ocean. Now, Wow. I was hungrier than ever. பயங்கர பசி. கொலை பசியில இருப்போம் போல. ஏய் வேணாம். இங்க போய் இது புடி. I wanted fat, juicy seals. இன்வெர்டர் கண்ட்ரோல் இருக்கீங்க. கண்ட்ரோல் சார்ஜ். எடுத்த என்ன அதுக்கிட்டே போக முடியல. ஏதாச்சும் பெருசாக தெரியும். Anything bigger? Anything bigger? And it tasted really good. அதோட அந்த வாழை பிடிச்சிருக்காது, ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்குது. இங்கே போதிக்கிறீங்க பிடிச்சலாம் நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். மேலே 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 எங்கே போச்சு? Grabbed on tight. When I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. இப்போ என்ன நம்ம இப்போ என்ன வருது? இதுவா என்ன சொல்றது? பாம்பு. பாம்பை என்ன நஷ்டம்? Now I was a monster and I smelled people everywhere. மான்ஸ்டரா? மக்கள் போனீங்களா? I was big and I moved real quiet. ஒரே கல்ஃப் அடிச்சிட்டோம்.
didn't. பாட்டுன்னு சொல்லி பாட்டு எனக்கு தோணும். After the last passenger, I was still hungry. And to cross the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. Maybe போனேன். என்ன? I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. I got closer and closer. இது மாலியோட பாத்ரூம். எங்க விட்டு போனோம் அங்கே இருக்காம இல்ல. All my stomach started growling. And suddenly, I was me again. திரும்ப I நானா held my மாறிட்டேன். breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know mine will be delicious. பயம் வரும்ல கீழே இந்த மான்ஸ்டர் இருக்காங்க. அதனால நான் ருசியா இருப்பேன். Okay, back to Edith Finch. Molly கதையை முடிஞ்சிருச்சு. Back to Edith Finch. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. மாலியோட கதையை முடிச்சிட்டோம். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்பரா போகணுமா? ஆமாம். I got the sense Edie had spent a lot of time here before my mom sealed the doors. என்னன்னா மாலி இறந்துட்டான். I can't describe it, but I felt like some part of Molly was still here. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Gerbil cage. Gerbil cage. Let me know. Anything here? Cage என்ன சொன்னா? அந்த திமிங்கலம் இருக்கு. ஆக்டோபஸ் இது அந்த மாஸ்டர் இருக்கும். இருக்கலாம். அந்த ஃபிஷ்ஷை காணும். திரும்ப டோரை கொஞ்சம் என்ன இது வெளியே வரல வரும். This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. We got along and it was a good place to hide from my mom. ஹாரர் கேம் இல்ல ஒரு மாதிரி ஏதோ டிஃபரண்டான இருக்குதுனா ஹாரர் கேம் கிடையாது. Her room is like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Next. அவ்வளவுதாங்களா?
Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johann. Johann. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. ஒரு நிமிஷம் வந்துடுறேன். After some days, can you try the Dark Pictures anthology game series? பார்க்குறேன் அப்படின்னு. ஹாரர் கேம் ஹாரர் கேம்னா கொஞ்சம் யோசிக்கணுமே. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. அடுத்த புது வீடு. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. Odin Finch. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. இப்போ இந்த டாக்டர் வேண்டாம்ல அவளோட கதை. ஓகே அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான். Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. ஓடினோட கடன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த ஃபேமிலி என்ன தப்பாக இருந்துச்சுனாலும் எனக்கு வந்து என்னன்னு பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் எங்கே பஸ் அடுத்த கதை ஒரு மாதிரி வெப் சீரிஸ் ஆட்டம் போகுது இது. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. ஓகே Edie வயசான மாதிரி தெரியலையா? The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. Wow, pink bathroom. It was a pretty big trace. நல்லா இருக்கு சீரியஸா. இது கீ என்ன கீ? ஆல்ரெடி கொடுத்த கீ. That's the secret in the bathroom by 7 and Edith Finch. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. என்ன சொல்லுவாங்க இந்த லாக் செட் பண்றது வேற மாதிரி. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. கேமரா கொடுத்துருக்காங்க, அது கீழே வச்சது இல்லையா? ஓகே வேற இந்த கேமரா எடுக்க முடியுமா? ஐ திங்க் இட்ஸ் நோ. அப்புறம் இங்கே பாத்ரூம் வரும், யாரோட ரூமுக்கும் வரும். கேல்வினோட ரூம் வந்துருக்கோம் கரெக்டு. என்ன அடைச்சிருக்கு? அவ்வளோதானே இங்கே. I knew Grandpa Sam had a twin. Grandpa And Sam that he never talked about him. இது ட்வின் பிரதர், ட்வின்ஸ் இருக்காங்களா? அவரை பற்றி பேசினதே இல்லையா? I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Okay. அடுத்தது ஸ்டோரி நினைக்கிறேன். How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. அவனோட கதையை மாறிட்டோமோ? ஆமாம். ஊஞ்ச ஆடிட்டு இருக்கிறோம். நைஸ். அவனுக்கு கால் உடஞ்சிருக்கு பாருங்க, லெஃப்ட் கால் உடஞ்சிருக்கு. My brother said he'd die before he ate another mushroom. வேமாட்டோம் ஊஞ்சல வேமாட்டோம். At Barbara's funeral, we swore
we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Sam! Calvin! Dinner's ready! Dinner time, cook time. But that day, he finally made up his mind to do it. என்ன பறக்க போறோமா? பறப்போமா? பறப்போமா இல்லை நிப்பாட்டுறோமா? எப்படி நிப்பாட்டோம்? மறந்துட்டேன். ஊஞ்சல நிப்பாட்டணுமா இல்லை ஊஞ்சல பறக்கணுமா? ஏன் எனக்கு ஒன்றும் தெரியலையே சீரியஸா. ஃபுல் அட்டம் கொடுத்து ஆரம்பா. ஃபுல்லாக பறக்கிற மாதிரி இருக்கும். I told him going around was impossible. நான் சின்ன வயசுல ஆசைப்பட்டேன். Maybe if I hadn't said that. Come on, I'm not gonna tell you again. Maybe if the wind hadn't picked up, then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. The day he made up his mind to fly. And he did. அவனுக்கு பறக்கணும்னு ஆசைக்காக அந்த ஊஞ்சலாடியே பறந்துட்டான். Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. நானும் தான், to be honest, நானும் ஆக்சுவலி பண்ண ஆசைப்பட்டேன். ஊஞ்சலில் வந்து வேக மாட்டி அதில் பறக்கணும், கேட்ட பறக்கணும் பறக்கணும்னு. ஓகே, After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. பாதி ரூமை கயிறு போட்டு கட்டிட்டாங்க. ஓகே, வேற எங்க ஏதாச்சும் இருக்கா? Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. நைஸ் ப்ரோ, வாட் தி ஹெல். ஏய் சீரியஸாக நல்லா இருந்துச்சு. இல்லை நீ உண்மையை சொல்லி ட்ரை பண்ணியிருக்கே இல்லையா? நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன், சீரியஸாக இருந்தால் நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. அப்ப இது என்னது? இது வேற ரூம், ரெண்டு ரூம் தெரியுது. Growing up, I always thought of Barbara as a child அது star. போவோம். இங்க வந்துட்டோம், இங்க வந்துட்டோம். பார்பரா வருதுன்னா நெக்ஸ்ட். I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Bar bestie.
dreadful stories. Of all the stories Barbara people wrote Finch. about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. என்னது old Jack here with another ghastly Old tale. Jack here with another சொல்லுது. ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The The Surprise Ending of- Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. அவர் கப்பலுக்கு என்னடா Now at ஃபேன்ஸ் 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. இப்ப There's a அதை key தாண்டி hidden தான் in the வந்திருக்கோம். music box. ஏய், The அது secret தரணும்ல. is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. அது கீ எடுத்துடணும் நம்மளுக்கு இல்லை கீ 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Rick Barbara வரல. went to look for him, right on cue. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. இதோட கீ தான் அதுக்குள்ள இருக்குதா ஓகே Rick? Are you okay? என்னடா ஏய் ரத்தக்கரை She found Rick's crutch and imagined the worst. ஆஹா என்னடா ரத்தக்கரையா இருக்குது கை இருக்குது இதுக்கப்புறம் எங்க போங்க ஓகே அடிக்கடி கரெக்ட் The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. What? எனக்கு டான்ஸ் ஆவா நீ என்னடா பயமுறுத்துறீங்க பஞ்சிங் ஏன் anything here இங்கே இல்லை இங்கேயும் இல்லை பஞ்சிங் வாங்கி தாண்டி போகணும் The old fridge rattled and grew still. ஏடா பயமுறுத்துறீங்க யாருது யாருது பயப்படு அடி அடி Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm எனக்கு furious. கஷ்டம் Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt கற்றுக்கொண்டு and இருந்தா என்ன செட்டப் confused. பண்ணிருக்கீங்க She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch?
and she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Okay. Hours later... Barbara! யாரு Walter, பாபரா what's கூப்பிடுறாங்க? going on up there? வால்டர் Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. என்னவா இருக்கும்? திரும்ப கிராச் கொடுத்து எனக்கு கைக்கு மேலே தானே போகணும். ஆமாம், வால்டர் மேலே தான். ஹாய், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீட். என்ன காமிக் புக் சேனல்லாம் போறீங்க? இல்லை, கேமே அப்படி தான் இருக்கு. வால்டர் இருக்கீங்க. Walter, are you there? நீங்க இருக்கியா? Walter vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police described the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite astonishing. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. Okay, இது போலாம். That night, she played her part beautifully. Penny. Oliver. Years, hinges grow. Oh, He wasn't moved, but she sensed the story might not be over yet. இன்னும் கதை முடியலையா? இங்கே ஜம்ப் பண்ண முடியுமா? என்ன ஸ்டோரி? அது என்னன்னா லைக் ஒரு ஃபேமிலியோட ஸ்டோரி. இது நீ ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து ஸ்டோரி பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு புரியும். நான் எண்டிங்கில் சொல்கிறேன். இல்லை டோட்டல் Vanished. மறந்து விட்டான். She listened for his breathing, but all she heard was... வெள்ளடிங்க. யாரில் வெள்ளடிங்க? மெயின் டோரில் வெள்ளடிங்க. அப்போ ஆரோக்கியம் பயன்படுத்தி It was coming from inside the house. வீட்டுக்குள்ளேருந்து வருது. யாரா பின்னாடி? தேங்க்யூ. யாரு நீ? சர்ப்ரைஸ். அடப்பாவி. Monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream. இதெல்லாம் ஏதோ She saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was அடப்பாவி. தப்பு சொல்லிட்டேன். And with her final breath, Barbara Finch ஒரே கத்து. performance. ஒரே ஒரு கத்து. ஃபைனலா அவ்வளவுதான். I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. ஏய், இதை நான் கவனிக்கவே இல்லை ஃபர்ஸ்ட். A real ear. அவளோட காது இருந்துச்சு அந்த இடத்துல. காது வெட்டி வச்சிருந்தாங்க. சூப்பர் ஸ்டோரி.
சீரியஸாக சூப்பராக பார்பராவோட கதை. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. ஆனால் என்னன்னா இப்போ வந்து லைக் இப்போ மாலியே இறந்துட்டா. நெக்ஸ்ட்டு மாலி வந்து பூனைய மாதிரி பசியில் எதையோ சாப்பிட்டு கடைசியில் அவனே சாப்பிட்டு திரும்ப வந்துட்டு கேல்வின் ஊஞ்சல் ஆடி ஆடி பறந்து செத்துட்டான். ஓடின் வந்து ஏதோ வீரம் மரணம் அடைஞ்சிருக்காரு போல். இப்போ பார்பரா வந்து பயத்திலே செத்துட்டான். நல்லா போகுது ஸ்டோரி. பார்பரா பார்த்துட்டோமா, இதுக்கப்புறம் அவளோட ஸ்டோரி பார்ப்போம். இன்ன வரைக்கும் ஒரு ஸ்டீம் அச்சீவ்மெண்ட் அடிச்சது இல்லை எனக்கு. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. ஓ, I think இப்போ வால்டரோட கதைக்கு வரணும்னு நினைக்கிறேன். Edie's father Odin built the original house. Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. எல்லாம் செத்துட்டா ஏதான் இருக்க அப்படின்னு. எல்லாம் செத்துட்டா ஏன் தான் இருக்கேனா அதுதான். Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. இதுக்குள்ளே வந்துட்டோம். வால்டர். It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. ஓகே, பேஸ்மெண்டோட கீ இப்போ தெரிய வந்துடும். நம்ம காது இப்போ காது அங்கே இருக்குதா இல்லை மிஸ் பண்ணிட்டோமான்னு. இங்கே இருக்குதா? சுத்து காது இல்லை. சுத்திட்டே இருக்கணும், அப்படின்னா வருது. இது அந்த பார்பராவோட இது பாய் ஃப்ரெண்ட் இருந்த இடம் தானே இது? ஆமாம், என் வீடு பேஸ்மெண்ட் டோட்டலாக. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. ஸ்வென்னோட கதையை கேட்படுத்து வேற இங்கே ஏதாச்சும் பெரிய ஏதோ ஆர்கிடெக்டாக இருப்பாங்க, வீடு கட்டுறவங்க நம்மளையே. பேண்ட் சாங் இருக்குது. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. இது வழியாக தானே போகும். ஆமாம், அந்த ஸ்டோரியில் I thought maybe she was hiding presents. It turned out she was hiding a lot more than that. Black screen. I remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. If there's a pattern in all these stories, I think it's that none of us has gotten very far. Walter. Next to Walter. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. 1968 இப்போ 1976 வந்துருச்சு. அகைன் அதே ஏஜ் ஓப்பன் பண்ணுறோம்.
Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. Next set. Next 1976 எங்க போய் பார்ப்போம். And then one day, everything just stopped. 2005. Whatever that thing was, it was gone. Maybe you got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. இல்ல அது வெயிட் பண்ணி அது அழுத்து போயிட்டானா இல்ல இவன் அழுத்து போய் இருந்தானா எனக்கு அதுன்னு தெரியல. 2005. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. இவனை வெயிட் பண்ணி பொறுக்கல. I have to leave. Well, I still can. படுவோம் நம்மளும் போவோம். பங்கருக்குலாம் கூட்டு போறீங்க. I know it's out there somewhere. ஏதோ இருக்குன்றது தெரியுது. Whatever killed Barbara. பார்பரா எது கொண்டிருக்கோம். மாலியும் அப்புறம் and Calvinையும் சுத்தி வர மாதிரி நம்ம maybe this is all a mistake. தலைவன் ஃபைட்டுக்கு போறான். But I need to stop living the same day. Even if it kills me. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. என்ன இருந்தாலும் நான் ரெடியா இருக்கேன் அப்படினு சொல்றான். I'm going to appreciate all of it, especially the food. எல்லாத்தையும் I don't mind if சாப்பாடு or a month. ஒரு வருஷம் தான் இருந்தாலும் பரவாயில்லை. ஒரு மாசம் or a single இருந்தாலும் week. இல்ல ஒரு வாரமா இருந்தாலும் பரவாயில்லை. I'd be happy with one new day. ஒரு புது நாளுக்காக நான் சந்தோஷமா இருக்கேன். I can already imagine the sun on my face. அட படுபடு பண்ணி ட்ரெயின் அடிப்படி செத்தவனே. அது ட்ரெயின் அடிப்படி செத்துதான். வால்டரோட கதையை முடிஞ்சிருச்சு. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. 6 வயசு இருக்கும்போது செத்து போயிட்டாங்க வால்டர். பேரு சாமா எடியா பாப்போம். வெளியே போ வலி இருக்குதா? I'm sure my mom was trying to protect me. ஓ இங்கே வலி இருக்குது. Maybe she was afraid I didn't like Walter. விதமா இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கு. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made. Trying to bury something that's still alive. அம்மே ஏடா இத விழுந்துரு. டயலாக் பக்கமா பேசுறது எதுக்கு தானா? Now that there's only one of us left. உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் புரியாதுன்னா அது நான் தமிழ்ல ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்லுவேன்ல. I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse. We made it real. கீழே போகுது ஒரு வழி. வால்டர் இறந்து போனதுக்காக அங்கே இது வச்சுருக்கானுங்க ஃபியூனரல் வந்து. ஃபியூனரல் பாரு. I don't know if I should even be writing this. எழுதணுமானே எனக்கு தெரியலன்றா.
Maybe it'd be better if all this just died with me. என்னோட சேர்ந்து இறந்து போனாலும் நல்லா இருந்திருக்கும். லைட்டு அப்போ இந்த பக்கம் வழி வைக்கிறது. But I thought you should know about your family. உங்கள் ஃபேமிலி பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்கன்னா இது And the history you're a part of. அந்த பையன் ஜம்ப் பண்ணி இறந்து போனானா? என்ன பண்ணணும்? இங்கே ஒரு வழி இருக்குது. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. You look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible. இது இந்த வீட்டு எந்த வழியா வரும்? இங்கே வழி இல்லை. இந்த பக்கம் I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? அதாவது மரணமே சுத்தி வர வீடு கட்டுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. Oh, yeah. 3 of the gerbils were mine, and 2 had been my fault. Daisy, Tucker, Charlie, Lucy, Dopey Jr., Dopey, Burpee, Chirpy, Furpy, Lopey, Joopy. Hey, உங்கள் பெட்ஸோட பேர் சூப்பராக வச்சுருக்காங்கப்பா. இங்கே இந்த பெட்டு பேர் என்ன? இது தவளையோட பெட்டு பெய்லி. இங்கே வந்து பாபு, ஆலிவர், ஷாட்சி, ஷேடோ, கிறிஸ்டபர். ஒவ்வொருத்தும் ஒவ்வொரு பேர் வச்சுருக்காங்க பாருங்களேன். இது முயல், இது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, இது பூனை, இது முயல், இது நாய், இது என்ன மீன், வேற என்ன, இதுவும் நாய், டெய்ஸி, சார்லி, இது ஒரு பூனை, வேற எதுவும் இல்லை. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. பாருங்க, பார்பராவோட மறைவு 1944. அப்பனா ஐயோ என்ன 20 வயசுக்கு ரொம்ப சின்ன பையன் இருந்திருக்கா. இது வால்டர் ஃபின்ச்சு 50 வயசுலேயே ஆரம்பித்தாங்க. ஈடி ஃபின்ச்சு. ஓகே, அப்புறம் ஸ்வென்னு, கேல்வின். இது பாருங்க, ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாலி வந்து கேட்டு, கேல்வின் பறங்க ஆசைப்பட்டு, ஸ்வென்னு வீடு பண்ணுது, எடி புக்கு, வால்ட்ரு கல்லு, பார்பரா ஸ்டாரு, and finally I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. Odin. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. She could see it poking out of the water at low tide. Edie said she dreamed about the old house every night. பழைய வீடுங்க அங்க இருக்குது. Anything else?
அவ்வளோதானா? Edie's side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Sam Finch, Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Wow, super கதை. சீரியஸா நல்லா இருக்கு. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. இந்த ட்ரீ ஹவுஸா? பாப்போம். But looking back on it now, பரவாயில்லையே, டைனிங் வச்சிருக்காங்க. if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. பார்த்து. கீழே விழுந்துடாத. நைஸ். இப்போ என்ன இதுக்குள்ளே போகணும்? இந்த ஸ்கைக்குள்ளேயா? I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. அவங்க தாத்தா சாமை பார்த்தது இல்லையா, பட் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி ஷேர் பண்ணுறாங்க விஷயம். They were both pretty intense. சாமோட வீடாக இருக்கும். பயங்கரமாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்களே. இது ஃபஸ்ட்டு வீடை சுற்றி பார்ப்போம். அது கதை புக்குன்னு தெரியுது. வீடை சுற்றி பார்ப்போம். ஓகே, கேட் டச் பண்ணுற மாதிரி வேறு. ஓகே, ஏர்லைன் டிக்கெட். ஓகே, Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. மறைக்கிறது இது பயப்படுறது விட்டுட்டு அதுக்கிட்டே நேரில் நிற்கலாமா? ஓகே, என்னன்னு பார்ப்போம். இங்கே ஃபோட்டோஸ் இருக்குது. சாமோட ஃபோட்டோஸ். ஏதோ பார்க்குறாரு, ஏதோ கண்ணை மூடுறாரு. Dawn, I promise you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are going to last a lifetime. Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. What? Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? Please just take the damn picture. Hey, language. I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Okay, got it. Edith Finch. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. Hey, அந்த பறவை. Aw. Definitely should not have drunk all that coffee. Hey! That's a keeper. எதையே போட்டு இருக்கு. I'm just saying, I'm not always going to be here, Dawn. You'll need to remember this stuff if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was going to be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Dad! Good eyes, Dawn. Morning. Before you take the shot, let me get a picture of you. இங்க இருக்கா? Dad, I... Just
எங்க எய்ம் பண்றா Let me get behind you. Do I have to do this? Dawn, you don't have to do anything. வா நம்ம Great photo shot, எடுத்ததும், Dawn. இப்போ போட்டதும் பர்ஃபெக்ட்டா வந்துருச்சு. I'm proud of you, Dawn. Always remember that, okay? என்னடா அப்படி நிக்குது இது? Sorry, Dawn, just gotta reset the timer. தப்பா போட்டோ எடுக்கணும் என்னன்னு எனக்கு ஏன் டைமர் ஓடுதுல மறந்துட்டேன். Hang on, kiddo. Just trying to get a shot of the two of us together. Dad, it's twitching. I think That's it's totally normal, Dawn. Just focus on the camera. Try not to think about ஐயோ 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 ஏய் இது எதிர்பார்க்கல நானு. Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. சாமு அவ்வளோதான். சாமு இறந்து போயிட்டாங்க. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. ஏய் இதுதான் வழியா? இல்லை நான் பாட்டு போயிட்டு இருக்கேன். After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Gregory. இது யாரு? ஓகே கிரெகோரின்றது வேறாச்சும் இருக்கா? திஸ்தி பார்ப்போம். I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet... book இருக்குது. Anything else, Professor? Rice like breakfast. Is a report, divorce contract. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. என்ன பண்ணுறேன்? என்ன பண்ணணும்? இல்ல நான் குளிக்கவே இல்லை. இல்ல bath time is over. It's Hold on, time to. sweetie. Okay. அப்ப எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் பண்ணணும்.
I know you did everything you could. No, அவ்வளவுதானா? Maybe if I hadn't called that night. Damn it. Hold on, I don't want Gregory to hear this. இது கேட்கக்கூடாதுன்னு வச்சுக்கா. நம்ம என்ன பண்ணணும்? இப்போ தண்ணி தண்ணி. ஆமா, இப்போ தண்ணி தண்ணி. I'm sure as hell. And he'd want you to be happy too. Good luck, Kay. Love, Sam. Okay. பரவாயில்ல, ஒரு நைஸ் ஸ்டோரி. அப்போ கிரெகோரியும் இறந்துட்டான். அது சின்ன என்னது குழந்தை தண்ணியில் இறந்துட்டா. கரெக்டு. அப்போ இந்த என்ன ஸ்டோரி? Gus. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. என்ன பண்ணுறோம்? Nice. My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. Okay, அடுத்து ஒரே டைம் பண்ணுவோமா? Nice. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom or the words that. I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Yeah. யாரையாச்சும் எடுக்கணுமா? வேறு எதுவும் இல்லைல்ல? இல்லை எனிதிங் Is there anything missing here? இங்கே இருக்குதுங்க. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. அட பாவி. வர மாட்டேன்னு சொல்றதுக்கு என்ன சொல்றேன்? The wind picked up and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. எல்லாரும் வந்து டென்ட்டுக்குள்ள போயிட்டாங்களா? The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. டென்ட்டை காலி பண்ணணுமா? நான் வரேன். The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said of this was, make the music louder. Make the music louder. I wish that. Oh, tent gali pantam. Ayyo, I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone,
Just you, the wind, the sea, and foam. But I didn't. Until we found you. அங்க சுத்தி கடைசி நம்ம ஏன்ட்ட நம்மள்ட்ட வந்துருச்சு. She never talked about it, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. எனக்கு டவுட் என்ன இப்ப எடி மிஸ் ஆயிருக்காங்க. எடி எங்க விட்டேன்? அதான் எனக்கு தெரியலையே. கராச்சரிக்கா எண்டி எடியோட கதையை மிஸ் பண்ணிட்டேங்க. அது எங்கே விட்டேன்னு தெரியலையே. வந்த வழி தானா இல்லை வந்த வழியாக இருக்குமா? டவுட்டாக இல்லை. கிரெகோரி, டான், கஸ். ஓகே ஓகே, இங்கே வெளில போய் பார்ப்பான். இதுக்குள்ள இல்லை இது சாம். இதுவும் இல்லை. இப்போ எங்கே இதுக்கப்புறம் எங்கே கண்டிப்பாக பண்ணணும்? நான் பாட்டுக்கு வந்துட்டேன் தெரியாத தப்பா. இதுக்கும் நான் வந்து நல்லா செக் பண்ணிட்டு வந்துக்கிறேன். ரொம்ப டவுட்டாக இருக்கு. எக்ஸிட்ஸ் வேறு எங்கேயும் இல்லையா? இந்த விண்டோ எக்ஸிட் பண்ணலாம். ஏய் இதுல மேலே ஏறலாம். My mom moved up to the loft after her brothers died. லாஃப்ட் மேலே கொண்டு வச்சிட்டாங்க. At the time, it was as far away as she could get. Okay, இது யாரோட கதை? Dawn. She spent a summer building houses in Calcutta. Huh? Where she met my dad, Sanjay. Summer building. இந்தியாங்க, இந்தியாவுக்கு இருக்குங்க. பாரத் கணராஜா ரிபப்ளிக் ஆஃப் இந்தியா. ஏய் தாஜ்மஹால் ஃபோட்டோ எடுத்துருக்காங்க. சஞ்சய். ஓகே. யார் என் பாஸ்போர்ட் பாருது. ஃப்ளைட் டு இந்தியா. அவ்வளோதானே டால்ஃபின் ஷோ இருக்காங்க. மேலே போகுமா? கீழே இருக்கு. அப்போ வழி திரும்ப இங்கே தான் வருது. இது அங்கே வேணால் மிஸ் பண்ணாலும் வெளியே பார்த்து வந்துடுவோம். ஏய் வேறு எதுவும் இல்லை இங்கே வேறு எதுவும் இல்லை. இப்போ இங்கே இருக்குங்க. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Louis was born a year later. அவங்க அம்மா இந்தியாவுக்கு மூவ் பண்ணி அப்போ லூயிஸ் பிறந்துட்டாங்க. அப்போ அடுத்து லூயிஸ். When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back.
லூயிஸோட வீடு இங்கே எடித்து மில்டன் லூயிஸ் டான் 4 பேர் வச்சுருக்கீங்க. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. And for a while, things were good. Almost normal, but it didn't last. லூயிஸ் என்ன பயங்கரமாக இருக்குது ரூமு. ஓடன் பென்சில் ஹிஸ்ட்ரி, கிங்டம், ஃபைலம், கிளாஸ் ஆர்டரு, இதெல்லாம் பயாலஜியில் படிச்சிருக்கோம் நம்ம. Reading is a hook. Yes, obviously it is. Okay, வேறு எதுவும் இல்லைங்க. But did it last? Beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. பெயிண்டிங்ஸாக கிடக்கு. ஓகே, மேலேருந்து வர மாதிரி இருக்குது. வழி அப்படி கூட இருக்கலாமோ? மேலேருந்து வர மாதிரி. I think Edie was happy to finally have another painter in the family. இன்னொரு பெயிண்டர் அதனால சந்தோஷப்பட்டாங்களா? மில்டன் Milton Finch in The Magic Paintbrush. Okay. Hey, book. Okay. கதவை திறக்கிறோம், அதுக்குள்ளே போகிறோம். பாய், அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. அவ்வளோதான், இப்போ இவனோட கதையை முடிச்சு, மில்டனோட கதையை முடிஞ்சு. I was 4 when Milton disappeared. அந்த பெயிண்டிங் வரைஞ்சு அவனே அதுக்குள்ளே போயிடுவானா? வாவ். Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. தேடினாங்களா, கிடைக்கலையா, அதனால வந்து சீல் பண்ணிட்டாங்க கதவு ஃபுல்லாக. என்ன இப்படி தான் வெளில போகணுமா? Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. அப்படிதான் வரணும். பீஸ் இன்னும் இருக்கு லஞ்ச் சாட்டில் இருக்குன்னு சாட்டோட மெசேஜ் போடு. இது என்ன மேலே வருது போகுது? Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room until Mom got him a job at the cannery. Everyone always told me to stay out of Louis's room, except Louis. எப்படி இப்படி வழி இருந்தா எப்படி வழி இருந்தா இல்லை, ஒரு படம் இருக்கும்ல, ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமாக சாவானுங்களே, ஒரு ஹாலிவுட் படம் ஞாபகம் இருக்கு. அது என்ன தெரியுமா உனக்கு? எனக்கே மறந்துடுச்சு. நானே அது 6 சீசன் பார்த்துட்டேன். ஏதோ ஸ்கேரி சம்திங். இல்லை, இப்போ வழி இல்லை. அப்போ எப்படி தான் நான் போவேன்? ஓ, இங்கே ஸ்கை லைட் இருக்கியா? ஸ்கை கிளாஸ் இருக்கு. லூயிஸோட ரூம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு. Louis's room smelled very, very familiar. Oh, okay. That part of him lived on. பைப்பில் கொஞ்சம் பெரிய கை போல.
ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் அந்த மாதிரி போகுது. கரெக்ட். இந்த அந்த மாதிரி இந்த இதெல்லாம் போகுது. டான் ஃபின்ச் 21. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery, but he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to என்னது? wander. என்ன பண்ணணும் இல்லை வாண்டர்? ப்ரோ என்ன ப்ரோ டே ஆடா பாவி, இதையும் பார்த்துக்கணும் அதையும் பண்ணணும். I asked him to describe it. He said he started small, imagining a labyrinth. மல்டிடாஸ்கிங் பண்ண வச்சுக்கணும். இதையும் பார்த்துக்கணும் அதையும் பண்ணணும். He'd feel his way about. இந்த பக்கம் வந்துட்டோம்ல, இந்த பக்கம் வழி. When something moved. Bats and toads. And things that had not names. He knew it was all in his head, but he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. But he found something more. I worried about him then, daydreaming at the cannery. I spoke with his boss, but he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. On the edge of a city he named Lewis Topia. He
built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. So he could do whatever he wished. He held an election for mayor. And he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville. St. Louis. He started drifting away from our reality. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Louis kept sailing on. In Louisburg, he heard rumors of a handsome queen. The queen was on her own quest for radiant rainbows. He followed the sound of her electric sitar. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Louis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace.
My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. என்னடா இங்கே வந்துச்சு? ஓ, அந்த கடையை முடிச்சுட்டு நம்ம கிளம்பி வரோம்ல. அவரோட வார்ட்ரோப், அவரோட லாக்கர் ஆகக்கூடாது. Began to forget the world we know. எல்லாம் அவங்க வெட்டின மீன். I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. லூயிஸ் வந்து கடைசியில் வந்து மீன் வெட்டால கேனரி. He began to despise the man with a royal contempt. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. Wow! The palace would be packed with his companions. Including the wise Calico who'd insisted on inviting him. His queen waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Bend down on his head. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Okay, Louis. My brother was really cool. I wish you could have met him. சரி, எல்லாரும் கடையும் முடிஞ்சுன்னு இந்த எனக்கு எடியோட கதை மட்டும் தெரிஞ்சாங்க எனக்கு. இதுக்கப்புறம் இங்கே வெளில எப்படி போவாங்க? வந்த வழி தானே. He was so proud of being Indian. I think for him it was a way to be something other than just a Finch. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. But I understand why we left. Hey, the packing is My mom ended up leaving everything behind. எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்துட்டாங்க. இதையாச்சும் இருக்குதா? ஓகே, இங்கேயும் இல்லை. What happened that night had been coming for a long time. Maybe I should have come sooner. ஈடித்தோட அப்போ நம்ம தான் டாப் இருக்கோம் நினைக்கிறேன். நம்ம கதையாக இருக்குமோ? But it had to end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. ஈடித்தோட கடை, எஸ், ஃபைனல் கதை.
whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? History of the Finch, Princess Lady Finch. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. No, I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. I got turned around. For a while, I wandered. I started seeing things. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it! Let go! I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great Grandma Edie again. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. A few years went by.
My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Edith Finch Finch. Last Finch. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Super view. Thumbnail. Show. என்ன சொல்லுவேன் சூப்பர் கதை. $80. சீரியஸாங்க நல்லா இருந்துச்சுங்க கதை கேட்கறதுக்கு. சின்ன பிள்ளைங்களே வச்சுக்கிறாங்க. The end of everything, finish all stories. எல்லாம் முடிச்சிட்டோம் நம்ம சீரியஸா. சரி சீரியஸாக சொல்கிறேன், எனக்கு இந்த கேம் ரெக்கமெண்ட் பண்ண உங்களுக்கு சீரியஸாக நல்லா இருக்கு, வர்த்து. யாராச்சும் ஸ்டீம் அச்சீவ்மெண்ட் இருக்குதா? இல்லை. Jonathan Hamill. John Conroy. The replay story. இந்த ஃபுல்லாக பார்ப்போம் என்ன நடக்கணும். சின்ன பிள்ளைங்களாவே இருக்கிறாங்க. Holy Rocker 2D artist Michael Stark முடிஞ்சிருச்சா? என்ன இருக்கா? ஃபுல்லாக பார்ப்போம் என்னதான் ஃபுல்லாக பார்ப்போம். ட்ரெட்ஃபுல் ஸ்டோரிஸ் வந்துருச்சு. ஸ்டீவ் கிரீன் லீக் முடிஞ்சுங்க. எல்லாம் ஒரு சின்ன வயசு குழந்தை ஃபோட்டோ கொடுத்துருக்காங்க போல.
கேமர்ஸ் எப்பயுமே அவங்க ஃபோட்டோஸ் கொடுத்துருங்க டெவலப்பர்ஸ்லாம். எனக்கு அப்படிதான் தெரியுது. அடிஷ்னல் ரிக்கிங், அடிஷ்னல் அனிமேஷன். ஓகே, இப்போ தண்ணி அப்போனா ஃபஸ்ட்டு கதை வந்து இல்லை. விளக்கு வந்துருச்சு. அன்னபூர்ணா இன்டராக்டிவ் இந்தியன் ப்ரொடியூசராக இருக்காரோ எனக்கு தான் தெரியுது, எனக்கு தான் தோணுது. ஏன்னா இந்தியா மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க, ஆனால் இந்தியன்ஸ் மாதிரியே இருக்கிறாங்க சில பேர். நல்ல டவுட் வருது எனக்கு. லேட்டஸ்டஸ் ஓகே, புக்ஸ் மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்காங்க. ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ், என்ன பண்ண ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ். ஓகே, இது சைனீஸ் ஃபுட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து Edith Finch team 2012-2017 ஒரு கதை. முடிஞ்சிருச்சு. எல்லாரோட கதையும் அப்போ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டோம். ஓகே, தட்ஸ் குட். நல்லா இருந்துச்சு, நல்ல ஒரு கேமு. லைக் எப்படி சொல்கிறது, ஒரு ஃபுல் படத்தில் ஒவ்வொரு வெப் சீரிஸ் போட்டோம் வைங்களேன், ஒவ்வொருத்தரோட ஸ்டோரி எப்படி ஆரம்பித்தாங்க. ஆனால் என்ன, இந்த ஸ்டோரி வந்து ஒரு எண்டிங்காக தான் போகுது. எல்லோரும் எப்படி எப்படிலாம் அவங்க வாழ்க்கையை முடிச்சாங்க கதையாக தான் போகுது. அது கொஞ்சம் சேடாக இருந்தாலும் லைக் ஒரு தனி எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. இப்போ நல்லா சொல்லிக்கிறாங்க, அது என்ஜாய் பண்ணோம். ஓகே ஃபைன். ஓகே, எல்லாரோட கேரக்டர்ஸும் பார்த்துட்டோம். ஸோ இதுதான் மெயின் ஓடிங். அதுக்கப்புறம் எடி, அதுக்கப்புறம் எப்படி வரிசையாக வந்தவங்க சாமு, கேல்வின், வாழ்க்கை. அதுக்கப்புறம் கஸ்ஸு கிடைக்கும். அப்புறம் டான் வந்து சஞ்சயோட போய் மூவிஸ் வந்து ஈடித். நம்ம தான் கடைசியில் உயிரோம். ஈடித் ஆகிய நம்ம தான் உயிரோம். ஓகே ஃபைன், நல்லா இருந்துச்சு ஸ்டோரி, நல்லா இருந்துச்சு. சரி ஓகே, ஸோ நான் லைவ் வின் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி லைவ் பார்த்தாங்க ரொம்ப நன்றி. ஒரு சூப்பரான ஸ்டோரி கேட்கு. இப்போதைக்கு ஸ்டீம் எவ்வளோ போகுது நான் அப்படி காமிக்கிறேன். இப்போதைக்கு ஸ்டீம் எவ்வளோ போகுது, இப்போதைக்கு 849 ரூபா இருக்குதா. ஆஃபர் வரும், கண்டிப்பாக ஆஃபர் வரும். ஆஃபர் வரப்போ கண்டிப்பாக இந்த கேம் வாங்கி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள், நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். சரி ஓகே, ஸோ நாளைக்கு காலையில் சந்திக்கலாம். ஸோ எல்லாருக்கும் பாய் பாய், குட் நைட். எல்லாரும் வருகிறேன்.